Great. Okay, Assalamu alaikum and good morning everybody. আমি সবাইকে সবার প্রথমেই বলতে চাই যে FBCCI আমাদেরকে সবাইকে আজকে এখানে ডেকেছে এত ইম্পর্টেন্ট একটা টপিকে কথা বলার জন্য। আই থিংক দিস ইজ এ ভেরি ভেরি টাইমলি ইনিশিয়েটিভ। এজন্য আমরা সবাই মিলে জোরে FBCCI এর জন্য, বিশেষ করে জসিম ভাই এবং আমজাদ ভাইয়ের জন্য একটা করতালি দিয়ে শুরু করি। আমার প্রেজেন্টেশনটা শুরু করার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই যে বাংলাদেশ took 38 years to reach its GDP to $100 billion. 38 বছর লেগেছে বাংলাদেশের জিডিপি $100 বিলিয়ন আসতে। 2009 এ বাংলাদেশ জিডিপি $100 বিলিয়ন হয়েছে। From 2009 to 2021 এই 12 বছরে বাংলাদেশ জিডিপি has moved from $100 billion to $450 billion plus। এবং এই যে ম্যাসিভ একটা জিডিপির গ্রোথ বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে, এর পরের স্টেজে প্রাইস ওয়াটারহাউস কুপার্স বলছে যে বাংলাদেশ জিডিপি will be $1 trillion GDP by another 15 years. And from $450 billion to $1 trillion economy করতে গেলে Bangladesh cannot rely on only banking system. And why bond market is important, we will make a presentation slowly and things will be clear. What are the potentials of bond market, what are the importance of the bond market, and why bond market is not yet developed in Bangladesh. Let us see where we stand compared to the other markets in terms of bond market. Signal ta pachhe na mone hoy. Yeah, great. So look into this graph. We have taken some developed country, also some regional countries. And these are the size of the bond market of these countries in terms of GDP. So Japan, 241%, Malaysia, South Korea, above their GDP size. Hong Kong, Thailand, look at Thailand, 90% of the GDP is bond market, Philippines, 52%, India, 49%, Indonesia, 30%, Vietnam, 26%, and Bangladesh, only 8%. So our GDP size is $450 billion, only 8% of our GDP bond market are coming from the bond market, and that bond market also not really bond market. What is the composition of bond market? So if you look into the bond market size, as I say, total $70 billion, but there 52% is national savings certificate, Sanchoy Patro. We popularly known in Bangladesh, Sanchoy Patro, and these are not actually tradable bond. If you buy a Sanchoy Patro, it is permanent, and only when you encash, then you get the money. So there is no daily trading of that bonds, and there is no price discovery. On the other hand, Bangladesh Bank has issued treasury bills and bond, which are 44%. So actually, 96% of the bonds are not tradable in this country. So either banks trade their bond, interbank trading, but there's no market-driven trading. Corporate bond only 4%. আমাদের জসিম ভাই যে বলে গেলেন যে আমরা ব্যাংকাররা ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে বিজনেস করি, because in this country people understand that whenever we need money we have to go to the bank, and that is reflected in this figure. Only 4% of this total $70 billion are corporate bonds, where corporates actually raise money for business. And it's clear here that totally corporate bond is non-existent, 0.1% of the total bond size. What is the trading volume of the bond market in Bangladesh? আমরা যদি এটাকে কম্পেয়ার করি, এখানে মান্থ অন মান্থ এই ইন্টার ব্যাংক বন্ড মার্কেট ট্রানজাকশন আছে, আমাদের জন্য এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না। হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট, যে আমাদের মান্থলি যে টার্নওভার হয় বন্ড মার্কেটে, আমাদের ইকুইটি মার্কেটের বাই সেল তার চেয়ে ডাবল। লুক এট দিস গ্রাফ, ডেইলি গভর্নমেন্ট যদি আমি মান্থলি ট্রানজাকশনকে ডেইলিতে কনভার্ট করি, 650 কোটি টাকার বন্ড ইন্টারব্যাংক ট্রানজাকশন হয় পার ডে। অ্যাজ অপোজ টু দ্যাট, লাস্ট ইয়ার আমাদের স্টক মার্কেটে ডেইলি ট্রানজাকশন হয়েছে 12 বিলিয়ন টাকা। সো ইটস equity markets trading is double than the bond market trading in Bangladesh, but this is also not traded in the stock exchange. And if you look into the who are the investors of this bond, this is the question. আপনি যখন ব্যাংক থেকে টাকা নিতে যান, আপনাকে ব্যাংক লোন দেয়, কিন্তু বন্ড যখন একটা কোম্পানি ছাড়ে, who are the investors in this bond? Again, going back, 74% of the bonds are being subscribed by the commercial banks. In other countries, who are the buyers of the bond? এই যে বন্ড ছাড়বো আমি 500 কোটি টাকা, 1000 কোটি টাকার, কে কিনবে এই বন্ড?
অন্য দেশে কি হয়? Insurance companies, huge insurance industry. Bangladesh insurance industry is only 3% of the GDP, almost non-existent. আপনারা জানেন ভারতে শুধু LIC, Life Insurance Company of India, IPO হয়েছে largest ever in the Indian history. So big is the size of the insurance company. অন্য দেশে কি হয়? বন্ড কারা কিনে? মিউচুয়াল ফান্ড। আর বাংলাদেশে মিউচুয়াল ফান্ড ইন্ডাস্ট্রির সাইজ কত? less than 3% of the entire market. অন্য দেশে বন্ডে ইনভেস্টমেন্ট করে কারা? ইউনিভার্সিটিস এন্ডাওমেন্ট ফান্ড, হার্ভার্ডের টাকা, MITর টাকা, স্ট্যানফোর্ডের এন্ডাওমেন্টের টাকা, দে আর অল ইনভেস্টেড ইন দ্য বন্ড মার্কেট। অন্য দেশে ইনভেস্টমেন্ট করে কারা বন্ডে? প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ফান্ডের টাকা। But in Bangladesh, mutual fund is almost non-existent. Life insurance company very small in number. Endowment fund is non-existent. So going back to the commercial banks to buy that bond, 74%. I will come back later. What is the problem we're facing recently? So why bond market is important? I will just show you. Look at this infrastructure projects is going on in the country right now. Rupur nuclear power plant, Rampal coal power, Maheshkhali LNG, Matarbari power plant, Podda bridge, Podda rail ring. I don't want to go into detail. These projects needs $40 billion. These are not everything. These are a glimpse of the entire infrastructure projects are going on in the country. Who will finance this? Who will finance this money? If you look into our deficit, we need this amount of money for infrastructure, $18 billion, but we have got only $13 billion. So there is a gap of $5.6 billion. If you look into current year, still there is a gap of $10 billion. So every year, Bangladesh needs around $30 billion in infrastructure investment, but Bangladesh can organize around $20 billion. তা বাকি $10 billion কোথা থেকে আসবে? Then we go to international foreign financing. We go to banking system. So we go to banking system and international foreign financing, and that's not really good for the economy. We need to cut down the reliance on the foreign investment as much as possible. Now, look into this slide. What are the importance of the bond market? If the bond market is developed, government project financing can be possible. Think about Dhaka City Corporation. They should do a lot more work, but they need to rely on money from the Ministry of Finance. And Ministry of Finance saying that we don't have that much of money for you. And that's why the development work is not going on. But in developed countries, municipal corporation, 100 years back, they issued bond, municipal bond. So city corporation can itself issue bond and raise money from the public and go for development. So this kind of all long-term projects, institutions, individuals, city corporation, even any development company, government can raise money by issuance of bond. Think about Podda bridge korte reportedly $4 billion খরচ হয়েছে. If Podda bridge cash flow can be taken into a basket, and against that basket, if we issue a bond of $4 billion and raise that money and go for another project, against Podda bridge cash flow, we can go for another project. So this kind of things can be possible. We can go for financing of the deficits. Most importantly, Joshim bhai ekটু বলে গেছেন, better non-performing loan management of the banking system. আমাদের দেশের ব্যাংকিং সিস্টেমের NPL, আমি যেহেতু IDLCর CEO ছিলাম 5 বছর, I have seen very closely how it works. এখন রিপোর্টেডলি বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে 8 to 9% NPL, কারণ উনি জসিম ভাই ঠিক বলে গেছেন, আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইটস at least double. There are lots of rescheduling, lots of large loan rescheduling, lots of under reporting. If it is 20%, think about $150 billion loan size. 20% means $30 billion gone. And why this huge NPL ratio? Compared to Thailand, the NPL ratio is less than 3%. Thailand is a similar country, like for 30 years back, they were like us. So why Bangladesh has got so much of non-performing loan? Because banks go for long-term funding in many cases. That should not be the job of the banks. Banks are for working capital funding because they take short-term money. They used to give short-term loan. And if you raise money from the bond market and go for investment in your projects, that will help the country's banking system to survive. আজকে পেপার একটা নিউজ দেখছেন যে আমেরিকান 3 জন ইকোনমিস্ট নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। ওরা নোবেল প্রাইজের থিওরিটা কি ছিল? যে ব্যাংকিং সিস্টেম হ্যাজ এ হিউজ মাল্টিফেরাস
effect on the economy. If banks fail, economic collapses. So we should immediately act on this bond market to safeguard the banking system of the country. And of course, bond market development আরেকটা ঘটনা হয়, বাংলাদেশের স্টক মার্কেট সাইজ কত, এটাকে বলে মার্কেট ক্যাপ। আমাদের মার্কেট ক্যাপ ধরেন $50 বিলিয়ন, এটা জিডিপির 12%। তো ভিয়েতনামের মার্কেট ক্যাপ কত, অনেক বড়, কারণ ভিয়েতনামের মার্কেট ক্যাপ অনেক বড় বিকজ ভিয়েতনামে শুধু ইকুইটি মার্কেট নেই, ওদের বন্ড মার্কেট আছে, ওদের ডেরিভেটিভস মার্কেট আছে। আমাদের বন্ড মার্কেট নাই, ডেরিভেটিভস মার্কেট, সো আমাদের ইকোনমি মার্কেট ক্যাপটা ছোট দেখা যায়। গতকালই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে প্রথমবারের মতো বন্ড মার্কেট ট্রানজাকশন শুরু হওয়ার কথা ছিল, টেকনিক্যাল কারণে এটা শুরু করা যায় নাই, এবং গতকালই ওইটা এই বন্ড মার্কেটের সাইজটা আমাদের মার্কেট ক্যাপে যোগ হয়েছে। একটা ঘটনার সাথে সাথে আমাদের মার্কেট ক্যাপ $70 বিলিয়ন হয়ে গেছে। সো when you increase bond, your market cap increases, and internationally Bangladesh market gets more focus. People see that this market is big, so we have to also for improvement. আপনারা একটু নেমে যান তাহলে, yeah, so that those are the importance of bond markets. So why banks, what they are doing, 30% of their lending are long term, যত ব্যাংক ফাইন্যান্স করছে, বাট ওয়ার আর দে গেটিং দ্য মানি? এই গ্রাফগুলো যদি দেখেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মোস্ট অফ দ্য ডিপোজিটস ইন দ্য ব্যাংক আর ইন ভেরি শর্ট টার্ম, 6 মাস, 3 মাস, 1 বছর। অ্যাকচুয়ালি 70% মানি আর লেস দেন 1 year. How can you get money for 1 year term and lend for 5 years, 7 years? And there is a asset liability mismatch, and whenever there is asset liability mismatch, there is a big risk. আপনি আজকে চিন্তা করেন 2 বছর 3 বছর আগে যে সমস্ত বিজনেস পিপলরা ইন্টারন্যাশনাল সোর্স থেকে ডলারে লোন করেছিল অথবা পাউন্ডে লোন করেছিল, and they thought that the cost of fund is low, and they never realized that exchange rate can be different, and they thought that আমরা 80 টাকায় বন্ড টাকা নিয়েছি, 5 বছর পরে ডলার যখন শোধ করতে হচ্ছে এখনই 110 টাকা। So what kind of risk you are exposed? It can be a havoc and nightmare for many businesses. So this should not be the bank of the business of the bank. As I said, the NPL ratio is going up, and this can be a problem for the overall economy. So what are the rates now in the bond market? যদি একটা ইনভেস্টরকে বলা হয় আপনি বন্ড মার্কেটে ইনভেস্ট করবেন, সে জিনিস আপনি কত রেট পাবেন? আপনি দেখেন কারেন্ট রেটস অফ দ্য বন্ড মার্কেট, 2 বছরের বন্ড, 5 বছরের বন্ড, 10 বছরের বন্ড, 15 বছর, 20 বছর, all are higher than the bank's FDR rate. So if you invest at this point in time, it's government securities are offering you higher rates. So sometimes bond market offers an interesting investment option for the corporates as well as for individuals. Even bond market sometimes আপনার ইনফ্লেশন কেও হেজ করতে হেল্প করে। আমি একটু আগে বলছি বিভিন্ন টেনিউরের বন্ড 8%, 7.48, 7.89, 5 বছর, 10 বছর, 20 বছর মেয়াদি, বাট আমাদের ইনফ্লেশন রেট গত 2 মাসের ইনফ্লেশন রেট ইজ ভেরি হাই, বাট অ্যাভারেজ গত 3-4 বছর বাংলাদেশের ইনফ্লেশন রেট ওয়াজ উইদিন 7%. So it actually took care of the investment inflation risk. If we look into our capital market, it is 87% only equity. So equity share. There is only 0.7% corporate bond. আর recently government bond গুলো add হতে এই market capটা $70 billion হলো, mutual fund is also 0.8%. So at the same time of the bond market development, we have to do something very seriously for mutual fund development in the country, because that they will be the buyer of this bond. Otherwise bond market development will not happen. এখন এখানে যারা বিজনেস করেন আপনাদের সবাই জিজ্ঞেস করে আপনারা কেন বন্ড ইস্যু করে টাকা তুলেন না মার্কেট থেকে? আমি জানি আমার ক্লায়েন্টের সবাই বলতো, আরিফ ভাই একটা বন্ড ইস্যু করতে গেলে আপনার কাছে আসতে হবে, এগ্রিমেন্ট সাইন করতে হবে, ক্রেডিট রেটিং করতে হবে, আপনার অডিট রিপোর্ট লাগবে, ইনফরমেশন মেমোরেন্ডাম বানাইতে হবে, ব্যাংকারদের কাছে প্রেজেন্ট করতে হবে, এসিসি এর অ্যাপ্রুভাল লাগবে, বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাপ্রুভাল লাগবে, ইট টেকস 6 months. But if I pick up the phone and call the bank's MD, আমি বিগ বিজনেসম্যান, আমাদের আনিসুদ্দৌলা স্যার এখানে বসে আছেন, উনি যদি ফোন করে কোন এমডি কে বলে উই নিড 100 crore টাকা, in 7 days time loan is approved. So time is an essence. In case of bond issuance it takes time. আমি একটা স্যাম্পল দিয়েছি যে একটা বন্ডের টাইমলাইনটা কি, মান্থ 1, 2, 3, 4, মিনিমাম 5 months লাগে ট্রানজাকশন করতে। আপনার প্রথমে আপনার সাথে একটা ক্লায়েন্টের সাথে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং করতে হয়, একটা টার্ম শিট সাইন করতে হয়, একটা অডিট রিপোর্ট ফাইনাল করতে হয়, ক্রেডিট রিপোর্ট করতে হয়, ডকুমেন্টেশন করতে হয়,
ইনফরমেশন মেমোরেন্ডাম প্রিপেয়ার করতে হয়, ট্রাস্টি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হয়, এসিসি তে অ্যাপ্লাই করতে হয়, বাংলাদেশ ব্যাংকে অ্যাপ্লাই করতে হয়, রেজিস্ট্রেশন করতে হয়, ট্রাস্ট ডিড, ফাইনালি ব্যাংকারদের কাছে যাইতে হয়, ব্যাংকের বোর্ড মিটিং এ অ্যাপ্রুভ হয়, দেন ডকুমেন্টেশন করে ডিসবার্সমেন্ট। আমাদের শওকত এখানে বসে আছে, সোনালী ইনভেস্টমেন্টের সিইও, সে অনেক বছর সিএফও ছিল সোনালী ব্যাংকের, রূপালী ব্যাংকের, সে জানে যে আসলে 4-5 মাস আগে একটা বন্ড ট্রানজাকশন করা যায় না। তো ব্যাংকারদের ক্লায়েন্টকে যখন বলি বন্ড ইস্যু করেন, আরিফ ভাই অনেক সময় লাগবে। দিস ইজ ওয়ান প্রবলেম। হোয়াট আর আদার ইস্যুস? একটা আমি বললাম লেংদি টাইম, আর একটা হচ্ছে এই সময়ের মধ্যে আমি যখন ক্লায়েন্টের সাথে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করি যে বন্ডে আপনি টাকা তুলেন, ক্লায়েন্ট প্রথমে বলে কত রেটে টাকা তুলে দিতে পারবেন, আমি বললাম মার্কেট রেট কারেন্টলি 8 to 9%, আপনার হয়তো 9% লাগবে। সে বললো যে আর একটু কমানো যায় কিনা। আমি যদি 8% একটা বন্ড ছাড়ি, নো ব্যাংকস আর ইন্টারেস্টেড, ব্যাংকস অলওয়েজ লুক ফর এ বিট হায়ার রেট দেন দ্য লোন রেট। সো আমি যখন টার্ম শিট সাইন করলাম, 5 মাস পরে যখন ইনফরমেশন মেমোরেন্ডাম অ্যাপ্রুভাল পেয়ে সবকিছু শেষ করে যাব, আমার ততক্ষণে ইন্টারেস্ট রেট সিনারিও হ্যাজ চেঞ্জ, আমার মার্কেট সিনারিও হ্যাজ চেঞ্জ। আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের ভ্যালিডিটি থাকে 180 ডেজ, অনেক সময় এই ডেটটাও পার হয়ে যায়। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক একটা আইন করে রেখেছে, নর্মাল একটা বন্ডে যদি কোনো ব্যাংক ইনভেস্টমেন্ট করে, এটা ক্যাপিটাল মার্কেট এক্সপোজার, এটাকে বলা হয় ইট ইজ এন এক্সপোজার টু দ্য ক্যাপিটাল মার্কেট। এবং ক্যাপিটাল মার্কেট কত পার্সেন্ট নেওয়া যাবে সেটা লিমিট করা আছে। তো কোনো ব্যাংকই আর বন্ড কিনতে চায় না, কারণ সে জানে বন্ড কিনলেই তার এটা ক্যাপিটাল মার্কেট এক্সপোজার ডেফিনেশনের মধ্যে চলে আসবে, and his limit is already exhausted. But I think a normal bond, which is a 5-year bond, it should not be a capital market instrument, because these are not tradable bonds, these are privately placed bond like a loan. So এবং এইটা করতে গেলে একটা এসপিভি লাগে, আমি অনারেবল চেয়ারম্যান সাহেব এখানে আছেন, একটা স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল লাগে এই বন্ড ব্যাংকে ইনভেস্ট করতে, এবং 1-2টা এসপিভি আছে বাংলাদেশে, এছাড়া নাই, এবং এটা অনেক টাইম কনজিউমিং কমপ্লিকেটেড ব্যাপার। উই নিড টু লুক ইনটু দিস সিরিয়াসলি। ট্রাস্ট ডিড রেজিস্ট্রেশন করতে গেলে অনেক এসএসসির কাছ থেকে অ্যাপ্রুভাল লাগে, রেজিস্ট্রেশন করার কিছুদিন আগে পর্যন্ত একটা ট্রাস্ট ডিড রেজিস্ট্রেশন করতে গেলে এনবিআর এর একটা স্ট্যাম্প ডিউটি ছিল 2%। ওই 2% যদি দিয়ে যদি একটা ট্রাস্ট ডিড সাইন করতে হয়, তাহলে বন্ডের কস্ট হয়ে যায় 9 + 2% 11%। নো এন্টারপ্রেনার ইজ ইন্টারেস্টেড টু বড়ো। এটা এনবিআর রিসেন্টলি চেঞ্জ করেছে, একটা লামসাম অ্যামাউন্ট, একটা ইমপ্রুভমেন্ট এখানে হয়েছে। এছাড়া ট্রাস্টিতে তো লিমিট থাকে। সো দেয়ার আর লটস অফ প্রবলেমস, আই এম কামিং টু দ্য সলিউশনস নাও। লুক ইনটু, আমি আর 4-5 মিনিট সময় নিব, লুক ইনটু হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন ইন্ডিয়ান মার্কেট। আমি অনেক দূরের দেশ কল্পনা না করে, হোয়াট দে আর ডুইং, পসিবলি উই আর 10 years here and there. Indian bond market is very big, 49% of their GDP. Indian GDP is almost $3 trillion. 49-50% মানে $1.5 trillion আমাদের বাংলাদেশের সাথে। and corporate bond is $482 billion। তার মানে বিজনেসম্যানরা ম্যাসিভ বন্ড ইস্যু করে মার্কেট থেকে টাকা রেজ করেন। ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট বন্ড মার্কেট ডেভেলপমেন্ট করার জন্য রিসেন্টলি যেটা করেছে, তারা বলেছে মোদি গভর্নমেন্ট ডিক্লেয়ার্ড that by 2025 our bond market size will be doubled from here. এখন যেখানে আছে এটা তার ডাবল হবে, এবং তারা জিডিপি কে এক্সিড করতে পারে এরকম একটা সাইজ নিয়েছে। এবং তারা কি বলেছে যে প্রত্যেকটা লিস্টেড কোম্পানি, এদেরকে ডিফাইন করেছে, all listed companies is a large corporate, all large corporates shall raise not less than 25% of its incremental borrowing during that financial year without issuance of bond. মানে আপনি এক বছরে যদি আপনার এডিশনাল 500 কোটি টাকা লোন নিতে হয়, আপনি 500 কোটি টাকা ব্যাংক থেকে লোন নিতে পারবেন না। 75% ব্যাংক থেকে, মিনিমাম 25% বন্ড ইস্যু করে করতে হবে। এন্ড দে সেড দ্যাট যদি কোনো কর্পোরেট প্রতি বছর অ্যানুয়াল রিপোর্টে ডিক্লেয়ার করতে হবে যে আপনি কত টাকা এই বছর টাকা লোন নিয়েছেন, তার 25% বন্ড ইস্যু করেছেন কিনা। এটা হ্যাজ টু বি সার্টিফাইড বাই দ্য সিএফও এন্ড কোম্পানি সেক্রেটারি এন্ড প্লেসড ইন দ্য অ্যানুয়াল রিপোর্ট। এবং স্টক এক্সচেঞ্জকে বলা হয়েছে যদি কোনো কর্পোরেট এইটা ফেল করে 0.2% পেনাল্টি চার্জ করা হবে অফ দ্যাট অ্যামাউন্ট, and that money will go to investors and education and protection fund. So look at how Indian government is pressing that business do not go to the, because they realize over reliance on the banking system by the corporates is a serious problem for the economy. So I think in Bangladesh it may not be 25%, let us start with 10%. At least every corporate should raise one bond in every 1 or 2-3 years time. And I would say that in India, what they have done, no prior approval of the bond issuance from RBI or Securities and Exchange Commission. They said that these are the criteria,
You go to the market, issue the bond, and report back to us that you have followed the criteria. No prior approval. That's how in their country it used to take 3 years, 3 months, but now it is only 3 to 4 days. So, and recently they have what they have done. They have rationalized the disclosure requirement. এই যে IMA কত ইনফরমেশন পেমেন্টে কি ডিসক্লোজার দিতে হবে এটা আমাদের দেশের আইনে আমরা এই আইনটা করেছিলাম অনেক আগে। এই আইনটা আরেকটু সিম্পলিফাই করা উচিত। ইন্ডিয়াতে সেটা করেছে যাতে আরো সহজে কাজটা করা যায়। আরেকটা জিনিস হচ্ছে মার্চেন্ট ব্যাংকদের এডিশনাল রেসপন্সিবিলিটি দিয়েছে যে ওরা সার্টিফাই করবে যে আমরা এই ডিউ ডিলিজেন্সটা দেখে বন্ডটা ইস্যু করেছি। সেবি পরে স্টেপ ইন করবে। সো আই থিঙ্ক উই ক্যান লার্ন এ লট ফ্রম দেম and can improve the bond market development. Recently অনেকগুলা কাজ হয়েছে bond market development, as I said, NBR কিছু করেছে, SEC কিছু করেছে, বাংলাদেশ ব্যাংক কিছু করেছে, এবং আমরা লাস্ট ইয়েস্টারডে যে টার্গেটটা ছিল যে আমরা বন্ড মার্কেট ট্রেডিং শুরু করব। কেন বন্ড মার্কেট ট্রেড করা দরকার? বন্ড মার্কেট যদি স্টক এক্সচেঞ্জ ট্রেড না হয় অসুবিধা কি? বিরাট অসুবিধা। বাংলাদেশে বন্ড মার্কেট ডেভেলপমেন্টের একটা অন্যতম ব্যারিয়ার হচ্ছে সঞ্চয়পত্র। কারণ কোনো মানুষ যদি জানে আমি এখন একটু বেটার হয়েছে, কয়েকদিন আগেও জানে যে 11% 10% আমি সঞ্চয়পত্র কিনতে পারি, রিস্ক ফ্রি রেট ইজ 10%, সেখানে একটা কর্পোরেট বন্ড কিনবে 9%। মানুষ তো বোকা না, the corporate bond is risky, but I can buy government securities সঞ্চয়পত্র at 9-10%. So they all go to, এটা বলতে বলতে গভর্নমেন্ট এখন সঞ্চয়পত্র লিমিট করে দিয়েছে, ইন্ডিভিজুয়াল 50 লাখ টাকার উপর হবে না। অনেকে এক নামে বাদ দিয়ে বেনামে 5 বার করতো সঞ্চয়পত্রে, সেটা কমে এখন একটা জায়গায় এসছে। তা আমি মনে করি যে একই কারণে এই বন্ডের ট্রেডিং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে শুরু হওয়া উচিত। কারণ ইফ দ্য ট্রেডিং স্টার্টস, উই নো যে 1000 টাকার বন্ড আজকে কয় টাকায় বিক্রি হয়েছে, 900 টাকায় না 950 টাকায়। সো এভরি ডে ইউ উইল নো দ্য প্রাইসিং অফ দ্য ডিফারেন্ট বন্ডস অফ ডিফারেন্ট টেনিউর, এন্ড দ্যাট উইল গিভ আস এন ইল্ড কার্ভ। একটু টেকনিক্যাল টার্ম হয়েছে, ইল্ড কার্ভ হচ্ছে একটা কার্ভ যেটা থেকে বোঝা যায় 6 মাসের বন্ডের রেট কত, 1 বছর বন্ডের রেট কত, 2 বছর বন্ড। এভরি ডে ইট ইজ ডিসক্লোজ ইন দ্য মার্কেট, এন্ড দ্যাটস হাউ কর্পোরেটস ক্যান প্ল্যান দ্যাট আমার যদি আজকে 5 বছর বন্ডের ইল্ড কার্ভের রেট 8% হয়, সো আই ক্যান রেজ মানি অ্যাট government bond যদি 8% হয়, then I will add 1 or 2%, I can raise money at 9%. So this development of the yield curve is the basic of the basics of the bond market development, which we have been trying for the last 10 years. Finally, it's possibly coming, but there is still some problem. I tell you, from my experience, minimum size করা হয়েছে 1 লাখ টাকা কোন একটা বন্ডের ট্রানজাকশন করতে গেলে। অনেক স্মল ইনভেস্টর 1 লাখ টাকা করতে পারবে না, ঠিক আছে বাদ দিলাম, কিন্তু 1 লাখ টাকা ট্রানজাকশন করতে গেলে 1000 টাকা ফি, points some percentage or minimum 1000. So 1000 টাকা for 1 lakh is 1%. Instantly একবার কিনতে গেলে 1%, একবার বিক্রি করতে 1%, যদি 1 লাখ টাকা কেউ বাই সেল করে। I don't think that economically makes sense for small investors, because it is return will come down. ইন্ডিয়াতে কি করেছে, লামসাম 10 টাকা। Let us introduce the bond market transaction first, and later see that how we can earn the revenue. We have to look into the details to make it effective. So the final point is that we have to have a holistic approach. We have been talking about this bond market development, I know, for last 15 years, but still our corporate bond market is less than 0.1% of GDP. এত কথা বলছি, এত কাজ করছি, এত সেমিনারে যাচ্ছি, তার হচ্ছে না কেন? Where is the catch? Catch is that government high up চাচ্ছেন করার জন্য, but when it goes to the desk, every organization desk level officer, they don't understand the importance of the bond market. They say that this is the law, এটা আমরা এইভাবে করা যাবে না। That is, you need to change that, and it takes time. So a holistic, what Indian government is do, they have a macro committee, and then NBR, Bangladesh Bank, SEC, Ministry of Finance, all agency work in that direction together. So not one individual officer can change the target of the government. I think Bangladesh government senior people is trying hard enough, but we need to coordinate it better. So declare the bond market development as a priority, by a priority project by Ministry of Finance. Ensure coordination between BSEC, Bangladesh Bank, IDRA, NBR, so not that one organization is doing something in this direction, another organization is doing something opposite direction. It's not working, and we have to create a yield curve as the trading has to start, and we need to shorten the bond issuance timeline, so that we can think that whether without prior approval like SEBI, whether we can go for issuance of bond. And as I said that SEBI has recently done this, I think Bangladesh has
come up a long way in the last 50 years, especially last 15 years. We see a lot of development. I think we can also do this. My final point is that everything in life, 1% is idea, but actual 99% is the execution. Only idea cannot help the problem. We have to execute our plan. Thank you very much. অনেক ধন্যবাদ।